Okay, guten Abend. Batman, Lars, Swanny. Und... Ne, das war in der Stimme, oder? 1, 2, 3. Und noch irgendjemand anders ist da. Da steht 4. So, wir spielen heute Wuthering Waves. Ich habe es gestern das erste Mal seit langem mal wieder richtig gespielt. Mit Akt 9. Habe überlegt, streame ich heute nicht. Und dann dachte ich mir, komm, fuck it. Aber wir spielen. Hä? Oh, ich hab's schon auf Kopfhörer gehabt und hab's wieder zurückgestellt. Ups. Wo ist mein Handy hin? Achso, da. Wow. Wird Zeit, ein paar Patches wieder aufzuholen. 2.6 habe ich gestern gemacht, jetzt sind wir dann bei 2.7. Gut, dass es bloß bis 3.3 geht. Sascha, gut. Der Hintergrund mit dem Zeug da oben gibt mir immer noch so diese Retro-Musik-Vibes. What the fuck is this? Okay. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemerkt, dass das Zeug durch die Gegend fliegen kann. Huh. Gut, Aufnahme leuchtet auf. Mal so ungewohnt kein NTE-Stream. Ja, NTE braucht mal eine Pause, nachdem es jetzt da... Ich weiß gar nicht, wie viele Streams das wir gemacht haben. Na, ist doch gut, dass wir mal wieder Wuthering Waves mal wieder spielen. Vor allem, nachdem ich jetzt endlich meine Charaktere hochgelevelt habe. Es war immer so ein Stocken mit... Ich will es eigentlich weiterspielen, aber ich will erst die Charaktere hochleveln. Kein Bock. Gut, dass ich die letzten Tage keinen Bock hatte, irgendwas zu spielen, also habe ich nebenbei sinnlos irgendeinen Scheiß gegrindet. Hä? Achso, ja stimmt, wir müssen ja wieder zu noch nach Rinascita. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich letztes Mal hier war, Alter. Dann starten wir doch gleich, mal schauen, was da kommt. Oh, das sind die anderen. Long time no see, Raguna. Stimmt. Das Land heißt Rinascita, das ist Raguna. Ich habe irgendwie immer Dinge im Kopf gehabt. Ich finde diese Musikmonster immer noch richtig creepy mit dem weißen Anzug. Can you smell that? Sweet old Margarita's restaurant. Come on! Let's go stuff our faces already. Let's take care of important matters first. You'll eat well soon. I promise. Yeah, I know. We're here to find Cardathea. I still can't believe Tethys couldn't unlock the Sentinel's relic we found in Septimon. At least now we know it's called a civilization capsule. It probably holds key legacy data left behind by the Sentinel. Like some ancient data recorder, right? But Tethys said to unlock it, we'll need the Leviathan's power. If it's really from the Sentinel, why do we need the Thronodian's power for that? Maybe because they fused together at some point. Oh well, guess that's why we need to find Cardathea. Maybe she'll know a workaround. The Black Shore is warned that the waters in Raguna are acting weird again. Gotta be extra careful.
And you know, something feels off in the city too. It's not as cheerful as when we left it. Wahrscheinlich, weil denen ihr komischer Papstverschnitt verreckt ist. Ich finde auch, die Atmosphäre angespannt ist. Das könnte auch am Wetter liegen. Es gibt ja eine gewisse Traurigkeit in der Luft. Nervig ist nur, dass die schon wieder machen, dass die neuen Chars nur gelevelt werden können, wenn ein neues Gebiet freigeschalten wird. Ja, das ist auch ein Problem, das ich habe, weil ich ja die neue gezogen habe. Vermisst du schon deine Rolle? Nee. Warum auch? Es gibt ja eine gewisse Traurigkeit in der Luft. Since when did you get all poetic? Hey, lass mich halt. Amid howling winds, rising storms, and ghosts adrift, I heard the captain's call. Look, over there! Isn't that Brant and Rachia? Wow, the troop of fools is putting on a show! Hoist the sails, O humanity! The abyss and the summit have entwined. Your only path now is forward, bold and uncharted. You stand on the precipice. Now is the hour to decide your fate, to plant the seed of your highest hope, and watch it bloom into tomorrow. Captain, why do you burn alone in your own flames? If you do not first become ashes, how will you rebuild? Embrace your fire. Embrace your grief. Go into your solitude. I love those who dare to create, who strive to transcend. For in doing so, their old selves are destroyed. Yes. To journey onward is perilous. To stand still is perilous. To look back is also perilous. To tremble and falter is perilous. Now, I begin to understand what truly makes a hero great. It is to stand before humanity's deepest sorrow and its highest hope. Oh, how I love those whose souls remain rich and vast, even when wounded, even when the smallest risk could spell doom. They leap without hesitation into the unknown. Should you stand alone, suffering in the endless dark, today, may you hold fast to every last ember of courage and hope! Life is but a walking shadow. A poor player who struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. Das ist bestimmt der eine Spasti wieder, ey. It is a tale told by fools, full of sound and fury, signifying nothing. Ja. Was denn schon in der Schule? Nee, da war ich noch nicht, deswegen spiele ich gerade. Und oh. Where am I? That was Christophora's voice just now. Is this another one of his illusions? Buling's bronze mirror isn't responding. Abby. No answer. This isn't like what happened in Septimont. I guess I can only keep moving and find out why. Ey, das sind noch meine ganzen Kollegen, oder? Juno. Phoebe. Keine Ahnung mehr, wie die heißt. Kartesier war's, glaube ich, oder? Nee. Wer warst du nochmal? Carlotta, genau. Kartesier war ja die eine. Mistaking rebellion and recklessness for glory. Like an inferior gem made precious only by how it glitters. Yes, even the cast-offs of lesser branches can earn admiration if they shine bright enough. She couldn't control the monstrous family legacy. So she turned to bravado,
an armor crafted to hide her naivety and fear. Fragile. False. But oh, how brilliantly a gem shines. In the instant it shatters. Juno, da hinten ist die Augusta, Cadesia und welche liegt da hinten rum? The phases of the moon wove her luminous gaze. Yet she insists on using that light to peer into fate's menacing face. Her eyes were destined to be burned. All who overstep cannot escape its wrath. Now neither she nor her moon will ever be whole again. A pure heart, blindly devoted to a deity on the verge of extinction. Yet the true eternal divinity embraces all. It washes away everything, be it joy or sorrow or hope or obsession. She realigned her faltering faith, and in doing so, claimed her redemption. Ah, da ist der Pirat. Gentleness born of delusion. A beautiful, sorrowful fantasy. She tried to confront an ancient curse with blind devotion and silence. But fear has eaten away at her soul. Illusion stripped her of freedom, and her tears have long since left her nowhere to hide. What she needs is not light, but a long, dreamless sleep. A valiant and determined ruler. On the battlefield where life and death collide, a faint ember lingers, flickering, barely alive. Conquest and slaughter walk hand in hand. Sooner or later, she will be consumed by the very sun that nurtured her. Beyond her throne lies nothing but withered bones. If she cannot endure such loneliness, then she must learn to descend her own steps and enter their world. He plays the role of captain. I have a theory. Tell me, do you think a performer would ever realize that he is part of a grander play? He mistook his role for his true self, blind to danger and death alike. In the end, he led his crew straight into the abyss. Burning passion is but a beautiful kind of madness. When the curtain falls, he'll stand trial before the flames of his own arrogance. Amid the endless cycle of surging tides, she plunges into fate's swirling maelstrom once more. Alter, ich hab sie komplett vergessen gehabt, Alter. Ich hab sie nicht gleich erkannt, ey, wer da liegt. Soon, she will wear a new crown. One ordained by fate, never to be defied. Her fate was written long ago. What remains is but a fleeting moment of stolen peace. What you see before you is fate itself. And now, with every step you take, you stir the tides into motion. Is it fate that rules over man, or man who commands fate? I await your answer to this question.
What is this place? Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of eternal bliss. All who enter must first forsake all hope. Ja. These tacit discords, why aren't they attacking? Harbinger, open the gates of paradise for us. Ja. Die eine. You'd better leave. This place isn't leading to any salvation. Leviathan, I will deliver you her death. Okay. Ist jetzt weggekippt vorher, oder? Rover! Rover? We could try this. Nightmare Awakener. Warum der Lolli? Ich bin wach, ich bin wach. Puh, zum Glück geht's euch gut. Ich bin wach, ich bin wach. Huh, you're finally awake. 1 second I'm fine. The next, my head's spinning. And you're face down on the ground. Sie ist bestimmt traurig, weil sie den Lolli benutzen wollte. I'm fine. What I saw, though. Erzähl, was du gesehen hast. Sounds like the same thing happening to the people here. From what I've heard, many Raganesi have been having peculiar dreams lately. Even some of our troop members, too. The details vary, but they all end the same way. The fall of Rinascita. And it's not just in Dreamland, either. Rover, I'm not sure if you've heard, but there have been strange rumors appearing across Rinascita lately. Even in Septimont, folks claim they've seen tacit discords not of this land in the wilds, or the ghosts of their ancestors. Thanks to all these oddities, the mood in Raguna has gone sour. The troupe performed today because Brent thought a new play to lighten the mood might give the people some hope. Ja, und Rover musste natürlich mittendrin wegkippen, Alter, damit es wieder richtig spaßig wird. Here's the odd part. Only Rinascitans seem to be having these dreams. Visitors are spared. The same should be true of you. Nennt man Main-Charakter-Syndrom. Ich werde von nichts verschont. Ihr habt auch etwas Ähnliches geträumt? Well, not Brent or me, but someone in the troupe has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. Sind noch irgendwelche anderen Anomalien aufgefallen? The tacit discords in the stormy sea have been more restless lately. And the siren songs, well, they've started sounding an awful lot like the Order's hymns. Ich werde erst auch auf den Grund We'll gehen. keep gathering intel on our end. Might be worth asking around the city to see who else has been experiencing this. Rinascita's tides don't lie. Watch your back. What were those tacit discords whispering about? The gates of paradise?
And the word harbinger. Could they mean the harbinger of the dark tide? The only harbinger of the dark tide is Fenrico. But he should still be sealing the dark tide at the orders for Bricatorium. That figure I saw in Cardathia's murder. I came back to find her, so I should look for her first. She might know what's at the root of all this. Die Vergangenheit? Irgendwas. Was ist das? Was ist das Synthesizer? Phoebe? Alter Scheiße, wer ist denn da jetzt alles? Pizani? So weit hinter kann ich nicht sehen. Was geht da ab? Kollegin Phoebe, das Paradies gibt es wirklich, aber ich habe es in meinen Träumen gesehen, es war eine Offenbarung des Hütenden. Eine Offenbarung des Hütenden? Oh, halt das uns aus, möge das Hütende dich beschützen. Warum soll er das nicht vertont? Was ist denn das jetzt? Du bist doch der Lorbeerträger des Karneval. Dann musst du die Stimme des Hüters auch gehört haben. Du kannst mir doch sicher helfen zu beweisen, dass ich recht habe, oder? Meine Träume müssen göttliche Offenbarungen sein. Ich habe alles gesehen, die Stadt der ewigen Glückseligkeit und den Pfad des glorreichen Aufstiegs. Alles war so klar. Ja, also wenn du das gesehen hast, was ich gesehen hast, dann hast du echt komische Vorstellungen von Pfad des glorreichen Aufstiegs und der Stadt der ewigen Glückseligkeit. Das Königreich ist das Leben nach dem Tod. Mir wurde gesagt, um es zu betreten, muss man nur alle Hoffnungen sagen und ihren Namen rufen. Ja, das kommt ja nicht komisch vor, oder? Aber es kommt doch sicher noch nicht jeder ins wahre Paradies. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wir dürfen die Lehren des Hütenden nicht vergessen, die besagen, dass wir hier in der Welt der Sterblichen ein rechtschaffenes Leben führen sollen. Kollegin Phoebe, wir müssen daran glauben, wir werden in diesem Königreich des ewigen Glückseligkeit kommen. Ich habe immer an das Paradies geglaubt, aber wenn es wirklich so schön und heilig ist, dort ist, müssen wir dann alle Hoffnungen entsagen, um hineinzukommen. Danke. Und der da. Frau Zani, es tut mir so leid, ich komme sofort zurück. Ach, kein Problem, wenn es einem nicht gut geht, sollte man ruhig mal in die frische Luft gehen. Aber buongiorno sensoras, wenn du was von der Bank brauchst, musst du leider in einen Moment warten, geht's dir nicht gut? Danke für deine Anteilnahme, ich hatte nur kürzlich einen sehr lebhaften Traum über meine Großmutter, die vor einer Weile gestorben ist. Als ich aufwachte, konnte ich sie immer noch sehen, wie sie direkt neben mir saß. Ihr Lächeln war sanft, genau wie damals, als ich noch klein war. Sie hat mich immer in den Schlaf gesungen. Ich sagte ihr, wie sehr ich sie vermisse und sie hörte mir wie immer aufmerksam zu. Dann stand sie auf und verabschiedete sich. Ich sah, wie sie durch ein Tor ging. Ich wollte ihr folgen, aber sie hielt mich zurück. Sie sagte, folge mir nicht und geh nicht durch dieses Tor. Dann wachte ich abermals auf. War das ein Traum in einem Traum oder war es vielleicht eine Vision, die an Erinnerung entstammte? Aber ihr Gesicht, ihre Stimme, alles kam mir so echt vor. Capisco, hab verstanden. Ich kümmere mich um deine Arbeit, geh nach Hause und ruh dich aus. Danke, Frau Zani, aber ich glaube, meine Großmutter wollte mir mitteilen, dass ich mich nicht in meinem Traum oder der Vergangenheit verlieren darf. Deshalb arbeite ich weiter. Tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Hä? Achso, da. Oh. Entschuldigung, ich bin auf den Kopf gelandet. Langsam schließen sich der Prozess an, die in Richtung des aus dem dunklen Wellen emporsteigenden Königreich pilgert. Nee, warte mal, langsam schließen sie sich der Prozession an, die in Richtung des aus dem dunklen Wellen emporsteigenden Königreichs pilgert. Jene, die vom Meer gesegnet wurden, sind für immer dazu verdammt, seinen Fluch zu tragen. Mit einem unvollendeten Sonett verflucht er die Bewohner von Raguna. Nein, mehr als das. Er verfluchte ganz Rinascita. Nur wird sein Fluch Wirklichkeit. Rinascita eigentlich. Geht's ihm gut? Und das ist so, das hast du nicht gehört seit einiger Zeit, werden die Bewohner von Raguna von Albträumen geplagt. Vermutlich bezieht es sich da drauf. In meinen Träumen habe ich Dinge gesehen, Monster, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Vielleicht kommt das daher, dass ich meine Nase in den unvollendeten Wurf des mysteriösen Dramatikers gesteckt habe. Diese Kobolde, Todesfeen und Ungeheuer haben es mit mir ins Gedächtnis eingebrannt. Jedenfalls dachte ich, dass es nur ein Traum war, nur Fantasie. Aber dann, beim Hütenden eines Tages, habe ich einen in der Wildnis gesehen. Jedes grauenvolle Detail genauso, wie ich es mir im Traum gesehen hatte. Dem Dramatiker ist es gelungen, mit Worten Illusionen zu erschaffen, Geister zu beschwören, Albträume in Verse zu verfassen, Traumgestalten zum Leben zu erwecken. Das sind seine Verse, seine Flüche. Denk mal drüber nach. Fürchterregende Monster, die es nur in Mythen und Sonetten gab, stolzieren jetzt über die Bühne. Er hat den Grundstein gelegt vor Hunderten von Jahren. Der mysteriöse Dramatiker? Und das klingt nach einer perfekten Prämisse für eine Ballade. Ich hätte nichts dagegen, ein paar dieser Fabelwesen selbst zu treffen.
Kiachona, du hast keine Angst vor ihnen? Unsere Seelen sind ebenso unsterblich wie ihre. Was können sie uns schon antun? Außerdem ist das Stück unvollendet. Da können wir das Ende doch selbst schreiben, oder? Ah. Keep up! Is that Cantarella up ahead? Ach, Cantarella war das. Ich habe sie vorhin Cartesier genannt, ne? Zu viele Namen, Alter, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Ich habe geschaut, das letzte Mal habe ich, glaube ich, im September gespielt. Ist schon ein bisschen her. Rover, what brings you back to the inverted tower so suddenly? Something's come up. I need Cartathea's help to deal with it. Did something unusual happen here? I've only just arrived. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I, too, need to discuss with Cartathea. Ich glaube, wir sollten uns schicken. Oh. Okay, Game over. Cantarella? How could this happen? Weil ihr euch Zeit lasst mit jeder Scheiße, wenn du schon sowas siehst. Alles ging so schnell. That woman. Und die Karte ist dir jetzt auch nicht ausgewichen, ne? Ich meine, du hast sie genau angeschaut. Leviathan, I will deliver you her death. Why does this scene match what I saw in that dreamland? Her tacit mark. Look, it's flickering. Cantarella, she's... No. Something's wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet... she is still resonating with... something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. There's something even stranger. Karte ist sehr schwer, das zerbrochene Buntglasfenster, Patronenhülsen auf dem Boden. Cartathea had her sword in hand. With her strength, how could she fall to an intruder like that? And it doesn't look like she even tried to resist. The Sword of Divinity, sealed with a portion of the Sentinel's power. Could what we're seeing be a result of that power of separation being awakened? There's something even stranger. Das zerbrochene Buntglasfenster. The inverted tower itself is a sealed sonoro. Only the Vesalias know it exists. So how did she find it? And she broke through the stained glass from the outside. Physically, not by tearing through the sonorosphere. But Cartathea has complete control over the tower. If someone had intruded, would she really not have noticed? There's something even stranger. Spent casings. These traces. Could they be from the Dark Tide? You bet they are. I'd know that stench anywhere. And I caught the same frequency on that freak who jumped out earlier. There's something even stranger. Passt alles nicht zusammen. Cantarella, you never did get to say what brought you here. Cartathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details,
only insisting that I come at once. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the Dark Tide, or Leviathan. Was what I saw really just an illusion? I saw this. Her death. Exactly as it's happening now. That woman. She was using Dark Tide energy. Could she be another Harbinger? Whatever the case, we need to find the one who did this. I want answers. Leave Cartathea to me. I'll bring her back to the Phasalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. Ebbe, kannst du die Frequenz der Mörderin aufspüren? This nose? I could track the Dark Tide blindfolded. Let's follow the stench and hunt down this killer. Wird alles nur verwirrender. That's weird. The trail ends here, but my head's starting to spin again. It's the Dark Tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. Abby. Asleep already. That drowsiness should have worn off by now. Another side effect of the Dark Tide? Since leaving the inverted tower, Raguna's sky, what happened to it? Spear of glory! Pierce through! Oh, der andere Spacko. Slipped away again. By this spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. Das hat sich aber schnell geändert vom letzten Mal zu jetzt. Avidius? What are you doing out here? What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. What brings you back in such a hurry? Nachdem was passiert war. That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. I'm tracking someone else. Kannst du das Mörderin beschreiben? Silver hair and violet eyes, cloaked in cursed shadow-lit flame. So you seek the one they call Discord Slayer. Discord Slayer. Sounds like you know something about her. Yes, she's on my radar. I suspect the recent tacit Discord outbreak in Raguna City is tied to her presence. Moment mal, Raguna wurde Opfer eines CD-Ausbruchs? Your Grace hasn't heard. It struck not long ago. I had gone there in search of the Quill Bearer. While gathering information, the city was suddenly overrun. To be precise, they looked more like spawn of the Dark Tide. The outbreak has since been contained, but the Genesis Nexus was damaged. Without it, common echoes can't be used, and Raguna is no longer secure. The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Alvarado Vault, where private echoes can still be deployed. It's the only way to protect them.
a TD outbreak. Right after I left. But while I was there, I didn't even sense a ripple. The thundering Mephis has fled. The path ahead is safe. Thank you for your help, Gladiator. Averado Vault isn't far from here. We can handle the rest of the journey. Das sind auch berühmte letzte Worte. Den Rest schaffen wir alleine. Bum, 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 tot. Now, about the Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. She may call herself that, but witnesses have seen her alongside swarms of Tacet Discords, leading them like troops into battle. Once more, many have confirmed that the unrest across Ragunna coincides exactly with her appearances. The time and place match perfectly. I even crossed paths with her on the road to Ragunna. I sensed a malicious frequency we both know well. The Dark Tide. Diese Frequenz hat auch mich hergeführt. Of course. Even if she didn't cause the outbreak in Ragunna City, the connection is undeniable. The Dark Tide is Rinascita's ancient enemy. If you're hunting her, allow me to join you and lend my aid. Do you have any leads on her whereabouts now? If I'm correct, the thundering Mephis we encountered is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind, we can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. Das Mega-Zäpfchen. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt. You're no stranger to its use either, Your Grace. Looks like I'm fortunate to be hunting alongside you again. Für was das letzte Mal 3 gesprochen hat, ist er jetzt noch anders. Wind, guide me. Na, wo zur Hölle bin ich eigentlich? Ach, da hinten jetzt. So weit weg sind wir gar nicht. Schaut eher aus wie bei so einem Motorrad oder sowas. So die Feuerspur. Take note. Enemies ahead. Dark Tide creations. Grant them the oblivion they deserve. Ja, der schaut eher aus wie... Wow. Gut, dass ich meine Charaktere gelevelt habe, Alter, damit ich sie dann nicht benutzen kann. Merkwürdige Spur. Mit der Level in August hat ich gleich wegselbst. Who scripted your delusions? You mentioned you left Tetragon Temple to search for the Quill Bearer here in Ragunna, right? I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Ragunna, I came to find him myself. No trace of him yet, but I've learned this much. Here, no verses were ever penned about me. The Ragunesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. If my former existence was just a fabrication, an idea of some hero of heroes crafted to Septimont's expectations, then perhaps here in Ragunna I am free to write my own story. Free to define my own existence. Free to create a reality of my own. This matters more than finding him. I will break free from his narrative and become the master of my own destiny. Gut gesagt. Your fate is what you want it to be. No one else could decide who you are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. You'll find your own truth. I know it.
You honor me. I hope to prove worthy of that belief. Können wir nicht einfach gleich zu dem Punkt fliegen, wo wir hin müssen? The anchor stone is holding strong. Let's push forward. Our destination is up ahead. Oh, das hast du jetzt richtig gerissen, was ich gemacht habe. Was ist das jetzt? Is that an entrance to a paradimensional tacit field? Raguna's geographical records haven't documented this. Do you feel that? That ominous energy? Huh. The anchor stone confirms the thundering Mephis is hiding here. Machen wir uns bereit, da reinzugehen. Very well. I stand with you. Whatever comes, you have my sword. Hast du nicht ein Schwert? Ein Speer? Was will ich mit einem Schwert, Alter, wenn du ein Speerkämpfer bist? Hoppala. What happened? Where's Avidius? We crossed inside at the same time. It's the thundering Mephis. Open the gates. So you just battle me without thinking. That voice. Discord Slayer. Is this her trap? Another illusion. Focus. You are an illusion. It's weaponizing your combat instincts. Steady your resolve. Do not let its whisper Ihre sway. Wodka-Fahne, ja. Pain and hallucinations are fading. Is she helping me? Good. See that cocoon in the center? Thundering Mephis is just there. That right there is the core of his domain. Destroy it. Then the monster and this illusion will unravel together. Ich bin ja schon dabei, das brauchst du nicht erklären. Annihilation! Wind right! Hopefully this helps. It worked. But who are you? And what did you do to Cardathea? Now is not the time for stories. But I'll tell you this. I'm here to kill the harbinger of the dark tide. To stop a greater calamity. Klar, deswegen erklärt man nichts, geht rein und knallt ihn ab, ne? I can't hear her voice anymore. Time to leave this place. $80 für das bis, 80 von den Dingern, Alter, für das bis hier. Rover! Are you unharmed? You vanished the moment we entered the tacit field. I'm fine. So it's gone? Aphidius, did you see anything after we got separated? The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself Caligula. Caligula? Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as the Mad King. Legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the dark tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down. But not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimon. So long as fear lingers in your hearts, I shall return. The power to command the Dark Tide's creations. Only a Harbinger could do that.
That Discord Slayer said she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna might be tied to the Harbinger. She pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, why help me? This isn't making sense. Harbinger, who are you, really? Rover. Traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional tacit field collapsed. The anchor stone is useless now. The signal is blocked by some sort of spatial layer. Augusta said the Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. Maybe I can learn something that way. My telepathic ability should give me a way in. Telepathy? Your Grace is versed in many arts. I don't doubt your abilities, but this is the Dark Tide. Reckless contact could... I don't want to see another tragedy like what befell Septimond. Der Kontakt ist nur telepathisch. We're falling behind. The Discord Slayer knows far more than we do. We need to find her. And fast. I'm not letting any lead slip past us. Also. I can't see anything. I'm only getting jumbled voices. Focus. I should be able to hear something. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to safety. The prototype echoes in the depositories. Activate them all. Those voices. Zani and Carlotta? They're in Alvarado Vault. The Dark Tide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. We leave now. Ja, weil die ganzen Spackos halt auch nichts ohne mich können. Oh, siehst du, wie das so ein Ding bereitsteht. Also diese Taxis sind mittlerweile überall, Alter, sobald du irgendwo hin musst. Alter, keiner hat was gesagt, dass das Taxi mich mittendrin einfach rausschmeißt, Alter. Ich dachte, wohl, kannst du in Ruhe noch schnell was trinken, Alter. Oh. Achso. Was sagt das Buch da oben eigentlich? Was für ein unhöfliches Taxi. Ich habe die 5 Meter gebracht, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe wieder heim. Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated. But the troop of fools hit a storm while ferrying people from the Riccioli Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Rinascita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! Ist irgendwas Ungewöhnliches vorgefallen? If you mean the incident in Raguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on track. No anomalies detected in Alvarado Vault. Yet. Your assistance is appreciated, Seravidius. The residents from Egla Town have all been accounted for. I am simply fulfilling my duty. Strange. I clearly sense the Dark Tide's presence around here. So why does everything seem normal? Weil sie da oben sind. Gunfire! We've got intruders. Oh. These tide spawn. They've evolved fast. Mutation? Or... And sure enough... Entering a restricted zone armed without triggering a single alarm. Be careful.
Her abilities are not normal. All this by her hand. Wir sollten keine vorherigen Schlüsse ziehen. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your faith in appearances. That is what they really are. The dark tide can corrupt, and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? You don't. Believe whatever you want. By the sacred statues of the divinity, evil shall know no peace. Only the righteous may taste eternity. Wickedness shall be purged by the blade, and those who consort with calamity shall fall. Gelbrenner, demon wrought from ruin, you are not welcome here. Warum ist der da? Ist der nicht zu Stein geworden, Alter, oder so? Fenrico? Why would he be here? You have slaughtered my flock and ushered in ruin. The Sentinel's wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before your carnage spreads any further. You should be howling in the Styx's depths, your soul aflame in the pit's cruelest fire, forever. If you're offering me a shortcut back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine. Only desecration and scorn. Demon, your sins are ripe for judgment. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. She could have dodged that. But she took the hit to shield the civilian. And Fenrico. He knew innocents were here, but didn't hold back at all. Righteous one, I come to cleanse Rinascita of a traitorous demon and avenge the blood debts of my people. Why raise your blade against me? Rinascita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity and salvation. The path to deliverance lies within the civilization capsule. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. Du dürftest gar nicht hier sein, Fenrico. Ich habe dir nie von der Zivilisationskapsel erzählt. Sie wissen das vielleicht nicht, aber schon, du bist der Vorbote. Du dürftest gar nicht hier sein. Unless you're not Fenrico at all. You. Who are you? What do you want? Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. My goal is pure, singular. All I've done so Rinascita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, we are the beginning and the end. Hand over the civilization capsule. So,
The civilization capsule is your goal after all. Lost your patience, have you? Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. You and your divinity cannot end me. And these dark tide shams. Today, you face your reckoning. I am the Enlightened One, anointed by the divinity and crowned by fate itself. Ah, so you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the Dark Tide's power, yet you dare judge me? It's too bad I'm not the one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! It's the light of Genesis. Ist das nicht wieder der Gebieterspasten? Looks like the judgment is clear. These hollow existences don't need your mercy. Protect the civilization capsule. That's what they're really after. Ich meine, klar, das haben sie uns gesagt. How were they able to disguise themselves as humans? I've never heard of any possessing such abilities. Their plans are bearing. Don't hesitate. Let's end them all. The one mimicking the Primus is the heart. Take it down, and the rest will collapse with it. It's calling in more of them. We'll need to clear the rubble while waiting for our shot. That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders, mark the flesh of its faithful. All who have ears to hear, let them hear. All yours. Come at me. My compliments. Ah, komm! Ovidius, you have received the blessing of my master. Serve your true divinity. I shall never back down! Rover, now! Wie offensichtlich willst du den scheiß Gegenstand eigentlich halten, Alter, den der Gegner will. Oh, ich tu's mal an eine kleine Schlaufe an meiner Seite hin, damit es auch jeder klauen kann. Another dimension. Within the civilization capsule. Willst du mich verarschen? Why does it open up now? Was it when Ovidius and I made contact? Arbiter. Is that Imperator's voice? Permissions detected, Arbiter. Lifting imposed restrictions. Achso, wir sind jetzt in dem Wissensding da drin. First instance initiated. All probabilistic futures now revealed.
Ich meine, jetzt... Outcome verified. Blueprint compiled. Advancing to Phase 2. Commencing simulation. Attempting civilization fit. Rinascita. Ich meine, er hätte es nur noch schlimmer machen können, indem er es irgendwo in der Mitte im Kampf auf dem Boden liegt, so, nicht nehmen, das ist böse, und dann weggeht. Okay, mal wieder was mit der Simulation. Arbiter. This moment was always foreseen. Imperator bist Now, it comes to pass. Bist du es wirklich? Arbiter, I grieve to say, I am but a message, set to activate in response to the presence of an initiator. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak. When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. I knew not the fullness of its design. As a safeguard, I split elements of my core data into this space. The civilization capsule. It records the origin and birth of the Rinascitan civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now, I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinascita's beginnings. Das ist nicht die ganze Zeit schon so ein Wurf, wie leicht wir es den Gegnern machen. Ja, vor allem aber so... In the beginning, okay. Psst. Life rose and fell with the tide. The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. There, I did leave knowledge and technology, that they might walk the path to freedom. Oh. Schon cool gemacht irgendwie. Your light blesses us. Wie wär's erstmal mit ein paar Häusern, Alter, bevor man da anfängt, irgendwelche Bögen zu bauen? We follow your will. To build our republic. Unity became the bedrock of civilization. But Leviathan seized upon mankind's longing for unity to manifest civilization's shadow. It spoke in my name, wrought false miracles, forged hollow grace, feeding on stagnant, obedient minds. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. From the sea we came, and to the sea we shall return. From the founding of civilization, it had invaded their spirit and beliefs. I rose against it, only to unleash the dark tide. It scarred Rinascita beyond measure. I began to question all I had done.
the Threnodian did steer Rinascita's fate. And I too once guided Rinascita's course. In truth, they were no different. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right to choose. Wie kann man das in Frage stellen? Bei dem einen springt der Typ ins Wasser, um sich zu opfern, und beim anderen hilft, so eine Zivilisation zu bauen. Das ist nicht dasselbe, Alter. Civilizations abound with Threnodians. No eternal solution doth exist. Have I the right to choose their fate? The shaping of a civilization must belong to its people. Also, es geht von alleine, weil ich dachte, man muss hier irgendwo drücken. Only the people can decide where their future must lead. Ja, aber für was brauche ich einen fucking Wächter, Alter, wenn der dann am Ende nichts macht, Alter, sondern bloß so, schau mal zu. What followed, thou already knowest. I allowed the Threnodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. Once I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. Das würde ich auch wieder machen. I just have one question. Why did the civilization capsule need the Threnodian's power to open? When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency. A memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was that it should open only in the presence of thou and the resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that resonator became the Threnodian's puppet? If that came to pass, then Rinascita hath already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great sea creature. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul. The opening of the capsule shall stir the Rinascitan's oldest memories. Leviathan shall seek, through the blueprint we created, to lay claim to Rinascita's fate anew. If the Rinascitans wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They arbiter. The hour of farewell hath come. Go now. Gather every last hope. If all unfoldeth as it should, Rinascita shall be free of divinity henceforth. When the shadows of the soul are at last dispelled, Rinascita shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future
beyond any I could foresee. The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. Now, tell me what I need to know. Ich glaube, das Einzige, was er wissen sollte, dass du Pferd keine Zivilisation gibst, Alter. Der macht ja scheinbar nichts Gescheites damit. If I told you I acted to save Cartethia, would you believe me? This place is protected by Imperator. For now, Leviathan can't hear us. This is for you. Ich meine, sie hört sich eher russisch an, aber sie könnte Nami sein mit der Einstellung. Ich rette sie mit meiner Waffe, indem ich sie abknall. Entschuldigung, ich mach weiter. Righteous One, trust her. And trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. That is her frequency. I need you to accept this. Cartethia is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Phraxidus' hands. Their whole play in Rinascita. Use it to bring back Leviathan. Naja, als ob der Spasti jetzt irgendwie je weg war, Alter. Ich meine, wir haben bei der Caressia ihn ja versiegelt, platt gemacht, keine Ahnung. Dann haben wir ihn mit der einen... Was war denn das für eine? Diese eine Gladiatorin haben wir sie platt gemacht. War ja auch mit der dunklen Flut. Dann haben wir diesen Gebieter platt gemacht, war auch mit der dunklen Flut. Ich meine, es ist doch nicht so, als ob der jemals weg war. Das war schon immer verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass Leviathan so hinterhältig ist. Junge, Alter, was ist denn los mit dir? So the Phraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? Perhaps longer than we can imagine. Even your clash with Cartethia may have been scripted. A setup to give Leviathan a shot at slipping the Sentinel. You know about that? Just who are you, Discord Slayer? I can't imagine Cartethia keeping something that important from me. Think of me as what I am. An Avenger hunting Leviathan. As for the rest... The next Harbinger of the Dark Tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst-case scenario. Our first priority is to find them. If we don't, the Dark Tide can overwhelm Raguna again at any moment. Na, warte mal, der andere Typ ist ja auch mit hier drin, ne? You're saying this Harbinger is behind all the Dark Tide creations we're seeing? Not all. The Harbinger resonates with Rinascita's darkest emotions. Those emotions act as anchors, pulling horror into form and speeding the tide spawn. If the emotion is strong enough and the Harbinger is near, those things evolve. They feed off the Harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. You've noticed it. The tide spawn in Raguna are starting to mimic us. Which means... Dass der Vorbote in Raguna ist? Der Vorbote kann ganz in unserer Nähe sein. Exactly. I've always hunted the Dark Tide's creations. Each one shares slivers of thought and memory.
I kill them, and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you. Tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find the Tidespawn's core. Maybe even the Harbinger. Also wenn sie ihn schon eine Weile beobachten und der Spasti die ganze Zeit das scheiß Ding an seinem Gürtel bloß ein bisschen hängen hat, die hätten ja eigentlich bloß an ihm vorbeilaufen müssen und das mitnehmen müssen. Ich meine, so viel Aufwand war gar nicht nötig. Nur so zur Info. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Trinodian's power. And it opened the moment you and that gladiator touched it. So... You think it's Avidius. But you carry the Dark Tide's power too. Caution is a virtue in a hunter. You're right. The Dark Tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago. And this power, it's mine. Who I turn it against is my choice. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. Ich vertraue dir fürs Erste. Nee, ich vertraue keine dir. Good. Then hunt with me. Until we give Leviathan a death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. Und dann steht er wieder auf, oder? The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. Leviathan's power is spreading and this space is about to collapse. We need to... Oh, Entschuldigung. Ich dachte, es geht noch... Es ist schon fertig. These things, they're all Tidespawn. The civilization capsule was tainted by the Dark Tide. That's how I got in. Followed the corruption straight through. So you can enter the Dark Tide. No wonder we couldn't find you. Yes, but the frequencies there are chaotic. I locked onto yours and followed it to the sun. You have access to core data. But Avidius, he might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he's landed. We need to move fast to find him. Figure out the exit is at the end of this wind trail. Stay on it. Ich schau, ob ich das Taxi mittendrin wieder irgendwo wegschmeiß, wollte ich gerade sagen. Rover ist nur für eins gut, Frauen wie ein Magnet anzuziehen. Ja, das schafft er immer ganz gut. Wow. Wo kam das her? The collapse is accelerating. Our way out is closing fast. Faster! We're almost there! Wo zur Hölle hängt er gerade? Das ist wie die Spider-Man-Spiele, wo du in die ersten, wo du einfach nur in der Luft ein Netz hattest. Ich halte mich jetzt an Luft fest. Rover. Good. Looks like you haven't run into too much trouble. Aber was jetzt mit Avidius? Ich dachte, wir holen den raus, oder habe ich kurz nicht aufgepasst? Wie lange war ich weg? It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain, the other Tidespawn didn't last.
That was the last one. With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine. Surely you didn't think we'd fall apart without you? We Raganesi are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. Ja, ihr habt das Ziel geschafft. Aber davor habt ihr komplett versagt. Sonst wärt ihr ja nicht hier. This Phalian Beringal. When the core was destroyed, the other Tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new Tidespawn from forming here. Might I ask? Für den Moment sitzt ihr eine Verbündete. Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. Und dann ging er einfach. But he didn't look great. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire. Der weiß echt, wie man den richtigen Moment erwischt. Give me your hand. I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baelor's power, I can tap into his sight. We'll find his trail. Was ist, wenn er gerade am Klo hockt? Okay. I must move quickly. Silence, you maddening whispers! Na, shit. Durch das Ganze ist jetzt sein Zeug getriggert worden. No. I'll be damned before I accept a fate like that. There must be something left I can still do. Wie wär's mit nicht wegrennen? I won't let the same tragedy happen twice. He's headed for Thessalio Fells. We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end appears to have been destroyed. Dark clouds are gathering over Thessalio Fells. Something is definitely wrong. Wir zwei gehen und leisten hier Verstärkung. Very well, we'll hold the line. Zani, call in the family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Ich kann mich auch hinporten, Don't so schnell. complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. Stay close. We're taking the sky route. Okay. Tschüss. Seit wann hat Zani einen russischen Akzent? Schon immer. Manipulating the air to form a wind trail. Is that your resonance ability? One of them. I have the tacit discord harpia within me. Not an echo, but a tacit discord itself. So you can absorb them directly. You can say that. Valor is one of many. One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be corrupted by the dark tide. But the signs aren't always so visible. We'll have to look for associated side effects, and prepare for what they might bring. We've entered Thessalio Fells. I can already sense the Tidespawn up ahead. Guten Abend, Kevin. Ich bin mal gespannt, was auf der Seite wieder los ist. Ja, das stimmt schon, das ist schon voll an Death Stranding, das ganze Zeug so. That's a Thessalia member. We need to help him.
Ja, deswegen lassen wir uns jetzt Zeit im Landen. Ah, it's Rover. And the Sentinel. What happened here? Dark tide creation swarmed without warning. We were overrun before we could... Move it. Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help to reinforce her position? Hey, wo ist denn der Typ, mit dem wir reden? Ich meine, das Ding sind ja nur Echos, oder? It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Save your potions for those who still have hope. I only beg. Don't let me die a monster. Don't let me become Leviathan's puppet. I see it. The end times. Paradise. Descending at last. Rover. She is. Why are you with her? Vertrau mir, später erkläre ich dir alles. The Physalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved dark tide. It feeds on human despair, warping that frequency to form tidespawn. Your family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. All we can offer is the dignity of dying as a human. My lady, don't let me burden those who still have hope. Matriarch of Physalia, I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, allow me. Kann Ebbe nicht das Zeug irgendwie aufsaugen? Wobei der pennt gerade. Physalia blood must be ended by Physalia hands. Thank you. May glory return to the Physalias. Gilberto. Cantarella. The dead rest. The living march forward. The Physalia will never forget its fallen sons and daughters. Cartathea remains secure in the Physalia estate. But the divinity's statue began whispering in our minds. Then came the Tidespawn soon after. It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely, Avidius. Right now, everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalio Fells. Und solange... Ja gut, die haben ja dieses komische Vieh. Lady Cantarella! Rover! Reinforcements have arrived!
The Salia Fells. It's already... Attention! Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Genesis will hold back the tide spawn. Acolyte Phoebe, a cluster of tidespawn is marching towards the depths of the Salio Fells. Rover, Avidius is our mission. I'll use my forte to defuse the family's antidote. It should help to mitigate the Dark Tide's influence. We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. Whether the Sentinel comes or not, we are their will made flesh. We protect Rinascita. O light of Genesis, shield us. As we were at the dawn, so we stand today, as the Sentinel soldiers. Damn. Ich hab gar nicht gewusst, dass die das The können. Order's acolytes are holding off the other tidespawn. This is our chance to go straight for the source. Sind die auf... Was zur Hölle ist passiert? Warum zur Hölle sind die über doppelt das Level wie ich, ey? Fuck. 153, 144? Hab ich was verpasst? Was ist mit Death Stranding 2? Zu viele Hey, was willst du von mir? Was war das jetzt? Also die sterben locker easy, oder was? Also die halten nichts aus, die haben nur ein hohes Level. Na super. Man hat wer aus Versehen eine Nummer zu viel drauf? Ne, was ich sagen wollte, warum ich Death Stranding 2 nicht mehr weitergespielt habe. Erst wegen anderen Spielen und zweitens, weil scheinbar wegen der Musik ständig die Videos geclaimt werden von YouTube. Ich muss mal nachschauen, ob es einen Streamer-Mode gibt oder so. Ja, da ist er ja einfach. Der war ja jetzt gar nicht weit weg. Ich dachte, der ist beim Turm. It's you. Oh oh. Wie lange haben wir gebraucht? Denn seine Haare schon so grau. Give me. That you have to see me like this. Was ist mit dir passiert, Avidius? Ich wusste, es war eine Death Flag. Civilization capsule opened. I was dragged inside. A black frequency took hold of me, swallowed me whole. Also ich war mir sicher, dass es eine Death Flag für ihn war, Alter, als wir ihm gesagt haben, dass er es gut gesagt hat, dass er jetzt sein Leben selber in den Griff hat oder so. Ja, das kommt immer nie gut. I saw Rinascita's beginnings and the memories of so many of its people. I saw him too. Caligula. His face was like mine. He was my past and the future I am meant to inherit. Leviathan used the Dark Tide's frequency to force those memories into him. Du sagst, du würdest dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Yes. I once said that I would write my own story, define my own existence. But after I left that space, I suddenly felt the Tidespawn's movements. They were converging on the Salia Fells. I still wanted to do something, anything to stop the devastation. But once again, I stepped
blindly into the churning river of chaos. The Thessalia's oldest memories awoke ahead of time. Because of me. Countless tidespawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I overestimated myself and was corrupted by them. My hopes and dreams, all of it was real, so why? Why did it all come to this? From Septimont to Raguna, the blame lies with me. Perhaps this is the fate I could never outrun. Caligula's fate. It's calling to me. Damn it. His mind is being consumed by Caligula's memories. This is the role fate wrote for me. Fate decrees I become the Mad King. So why? Why should I reject its crown? I am the one who glimpsed fate itself. And now, I will reveal it to the world. But who can truly know the mind of fate? That is why I will become it. I will wear its face. That foolish divine mask no mortal can comprehend. I am the king. Bearer of extraordinary power, risen from the dark tides. I shall quiet the waters and still the tempest. I shall be crowned in glory with the blood of the old king. Avidius. Unwritten one, I have no need for your pity. Der Drecksack halt auch schon auf fucking 100 ist. Dark, I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true ruler. If you believe he was once an honorable gladiator, then fight him. Make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench their hunger or ignite their fury. I will tear down this wretched, false world and ride the only truth that endures for eternity. Death. Wow. Flames roar. Very well. Fury begins to stir. Feel my last breath. Wind calls, waves follow. Hopefully this helps. We'll face judgment. One more time. Waves rise. Judgment strikes! You can't escape very well. Fury begins to stir. You missed. Devour. Behave now. Just by my trigger. Also wunderbar, bei Storyboards ist schon immer so. Echt? Wind calls, waves follow. I once scorned the weakness of others. Now I see. My own heart trembles just the same. How pitiful. His attacks are slowing. Rise from hell's will is stirring within the dark tide. Don't let up. Your memories, your emotions. Oh, deswegen geht mir das Spiel mal echt auf den Sack. Es sind so viele fucking Attacken, Alter, wo du mal gar nicht mehr siehst, was eigentlich abgeht, Alter. Speak of the devil.
behave now. The hunt ends here. Time to go. Wind calls, waves follow. The wicked will face judgment. Whoa. The flames are not even my last breath. Fiddles, remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human, not one of these monsters. This will be my final glory. Phidias, remember who you are. Remember the man you wanted to become. Fate lies within the dark tide. No one mistakes the melting pasts. Wield the dark tide's power, and it will consume you in turn. Come back. Come back to us. I am nothing like you. How do you plan to resist us? There must be a way. Girl, was she devoured by the tide too? Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely! The dark tide devours everything, assimilates everything. If I can't escape it, then I'll use it. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? These false frequencies need me to survive. If this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. Oh, ist das die Ding? It may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. A memory left behind in the dark tide. She's right. In this war against fate, I still have a move to make. I want it to be a story that gives people hope. By my spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of the tide spawn. Kill me and the calamity ends here. Phidias! There's no time!
Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. That too is my wish. I promise I will. Give me all your bitterness. We will make them pay. Pathetic as he was, in his final moments, he outran his fate. Now, why greet our reunion with animosity? Before the tides of fate, we are all but players on a stage. Dürfen wir den endlich umbringen? Er nervt. Mit seinem Scheißgelaber. A truly moving scene. A pitiful, doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. Alas, his script was written long ago. In this scene, he was always fated to exit. Endlich betritt der Federführer die Bühne. A lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience, and you can craft a man who exists in the minds of others. But to become truly real, that path was still far off. I merely gave him form, a mask of flesh and blood, fit to walk the world. In the end, the breath that could give him life was his alone. Oh, a being born of lies, grasping for meaning in a world that offers none. Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence, yes. It demands pain. Für einen Schöpfer bist du ziemlich herzlos. Did you not see? I did. His intentions, his ambitions, his darkness, his weakness. To lay a soul bare is not always an act of cruelty. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the strings. I lit the fire, the hunger that might ignite their free will. Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Should you still insist on my cruelty? Well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. That alone earns you the right to read through to the final act. Go then, to Septimont. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinascita's fate, with the dark tide as my ink. Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? Or rise to defy this world's endless trials? I too await your final answer. You brought ruin to Rinascita. You think you're just walking away? Ah, my stage lies elsewhere. In this scene, I am but a herald. But since you're so eager, I'll leave you with one final clue.
I've never had much fondness for overwrought dramatic irony. The dark tide has already tainted the civilization capsule. It no longer requires the Threnodians' authority to be opened. Just a single drop of the tide's nectar will suffice. So tell me, how could an existence born of the dark tide ever serve as its anchor of reality? Be forewarned. When dark waters recede, the truth beneath the surface shall come to light. Ich hoffe, du hast verstanden, was er meint. Moment mal, dann war Videos also nicht der Vorbote. The harbinger of the dark tide is the anchor of reality of all tide spawn. That means it must be a real existing person. When I was absorbing the tide spawn, I felt it. Avidius was also born of the dark tide. Then, why didn't the light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. That's why he played right into the Quill-bearer's hands. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. Trotzdem hat der Raguna vor der dunklen Flut bewahrt. Er hat es trotzdem geschafft, sein Schicksal abzuwenden. Avidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on his fight. I'll keep writing the story he believed in. The story that gives people hope. Yes. As he wished. We must stop the greater tragedy that's coming. Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the Harbinger, that means we missed something. Ich muss ja sagen, für einen Gegner ist der, also er spiegelt schon einen echt blöden Mistsack wieder. Für einen fiesen Oberbösewicht ist das schon gut. Aber ich muss ehrlich sein, das ist aber nicht die einzige Story, die das Problem für mich hat. Die geben den zu overpowerte Fähigkeiten. Ich meine, die Realität verändern und irgendwelche Leute einfach erschaffen oder so ein Scheiß. Ich meine, keine Ahnung, wie lange jetzt der Typ schon lebt. Der muss ja scheinbar auch schon länger leben, wenn man mal die Rückblenden irgendwie nimmt. Aber ich finde solche overpowerten Typen, die einfach irgendwie machen können, was sie wollen und dann eigentlich wahrscheinlich am Ende bloß draufgehen oder sonst irgendwas, weil wir wieder irgendeinen Zufall haben. Solche gehen mir irgendwie auf den Sack. Aber nicht, weil sie gut gemacht sind, sondern weil sie einfach alles können. The situation around Thessalio Fells is improving. Seems like the Order has already transported most of the wounded to Averado Vault. But as for the rest, the scars Leviathan left on their minds still need time to heal. Was ist da schon wieder? I'm so scared. Ist alles in Ordnung, keine Sorge. Oh, it's you, the great hero Rover. Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales. Brave and determined.
Oh oh. Hey. But you can't save everyone. Don't go. Don't leave. Don't abandon us. Cardathia? Cooler neuer Skin. Mortals need salvation. Mortals need unity. Righteous One, open the ascendant gates for me. This world doesn't belong to you, Leviathan. Chimera! How are you feeling, Rover? Stand down. I said, stand down. Fall back. But, Lady Cantarella, we all saw it! Just now! Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? I'm sorry, Lady Cantarella and Rover. We lost our composure. Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. Go do what you must. I'll handle this. Was gerade passiert? Hat versucht, sie anzugreifen? Certain emotions between you and the others resonated. Your tacit mark opened a portal, pulling you into another illusion. That portal fed on your presence to spread malice and fear. But before it could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down. Myself and Rico. Mia and Cardathia. They all passed through that gate. What exactly lies beyond it? That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. Wenn sich dieses Tor meinetwegen öffnet, heißt es dann das. Avidius was Christophoros' decoy. He planted that decoy in Septimon for years. When the waters recede, the truth shall come to light. Rover, you are the new harbinger of the dark tide. Oh, cool. Akt 10, die Vergangenheit wird zu irgendwas. Cantarella went inside to prepare that antidote. She should be finished now. Time to find her. Man, da kann halt auch mal wieder gar nichts, Alter. Kartenfunktion ist nicht verfügbar. Also ich kann auch nicht weg, ne? Wo waren diese Türme eigentlich nochmal? Irgendwo da hinten, glaube ich.
This is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. What's left are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalias have resisted the Threnodian for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. Man müsste schon ein bisschen weiter anheben, damit auch was reingeht, Alter. So tun wir, wenn was läuft, ist halt auch nichts. Das ist also das Schlimmste, vor dem du mich gewarnt hast. Du musst mich schon seit einer Weile im Verdacht haben. Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its first choice. Your path overlaps with Ovidius. The Tidespawn are shaped by the Harbinger's thoughts and memories. Neither the Thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinascita. So... You once said the Harbinger had to be corrupted by the Dark Tide. But I still don't show any signs of corruption. Naja gut, du warst jetzt schon mittlerweile, glaube ich, so oft mit dem Scheiß in irgendwie Verbindung, Alter, da wundert es einem eigentlich nicht mehr irgendwie. I suspect the one corrupted might not be you. Oh, der kleine Scheißer bei mir? The Dark Tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. It tasted kind of funky. It made me super sleepy. Ever since then, I've been having the weirdest nightmares. Und das, Kinder, ist der Grund, warum ich jeden Scheiß fressen sollte. Abby does carry the Dark Tide's frequency. Abby must have absorbed many other frequencies. So while the Dark Tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and energy. As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this. Rover? Did I do something wrong? Du hast immer großartige Arbeit geleistet, Abby. We made a call when it mattered. I asked you to absorb the Dark Tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. I see. Well, I can go hungry, if I have to. But you better not get hurt. The real threat is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Rinascita with the Dark Tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. But we've already secured Raguna and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? Plot. Everything you've done has slowed down or maybe even sealed off some of its pathways. That's why Leviathan is resorting to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the Dark Tide. Matriarch of Thessalia, you have guarded this truth for over a century. Now, we need your insight. I couldn't see the truth until the Threnodian's whispers finally quieted. Only then did those ancient records, once twisted beyond recognition, begin to make sense again. Leviathan was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep.
It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains. Fear, despair, sorrow. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Rinascita's collective unconscious. They said the dark tide is that subconscious made real. An ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the Master of the Deep. I heard them. All those voices in the dark tide. And before I touched the gate, I felt it. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people. The stronger the conflict, the deeper the emotion it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Rinascita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragunesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the dark tide. The illusion of the journeying paradise. If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, their consciousness will align entirely with Leviathan's vision. Like Gilberto, and the others who were fully corrupted. Its power of assimilation will grow stronger, until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Rinascita will be unified under its control. No thoughts, no will, just blind devotion. No different from the Tidespawn. Wie können wir Leviathan besiegen? You saw it in the illusion. It cast aside the Sentinel's form and took on Cartetias. That means the first step in her plan is complete. Leviathan is still watching the real world. Because of the mark of the dark tide, it can read your thoughts. So for now, we can't share the full plan with you. But you must have sensed it by now. Your connection with Rinascita runs deeper than I, or even you, ever imagined. You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of Rinascita's hope. So go. Gather every last flicker of it. This is a hunt, yes. But it's also more than that. It's a war of spirit. Of light against shadow. Hope against despair. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your heart, then stop. A new path won't reveal itself, unless you're ready to walk it. For now, the dark tide in Raguna is under control. And I think I figured out what it plans to do next. Das hat der andere Spasti doch schon gesagt, dass wir nach Septimon gehen, oder? Before the bells of Paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont. Just like the playwright said, when the moment comes, everything, fiction and reality, past and future, will converge there. Ja, aber pass mal mit deinen Flammenwerferflügeln dann auf, wenn du dich drehst, ey. Brennst einem noch die Augen weg, ey. Oh. Sehr gut. Aber warte mal, habe ich nicht sogar noch... Was war das jetzt? Ich erneut mit Canderella. Event. Ah ja, melde dich im Spiel an. Das war jetzt Akt der Hauptquest, kann ich zweimal abholen.
Mhm. Was da schon wieder ist. Schließt das Vergangene wird zurückkehren ab. Finde das Paradies in der Illusion. Seid Zeuge des Ende von Avidius. Achso, das war schon. Die Mitglieder der Familie Fusilia werden in den Avado-Tresor umziehen. Wenn ich Kalon und die anderen treffe, werde ich ihnen berichten, dass wir über Leviathan herausgefunden haben. Was die Sache mit dem Vorboden angeht, die werde ich nicht an die große Glocke hängen, damit keine Panik ausbricht. Die Dissonanztöterin. Muss ich jetzt so gähnen, irgendwie. Hat vermutlich aus dem gleichen Grund nichts gesagt. So wie ich das verstehe, hat Leviathan dich auserwählt nicht, weil er dich kontrollieren kann, sondern weil er dich am Weiterkommen hindern will. Aber wenn ich dir in die Augen schaue, sehe ich, dass kein Hindernis der Welt dich aufhalten kann. Über ein paar Fragen. Es gibt noch ein paar alte Aufzeichnungen, die ich noch nicht ganz entschlüsselt habe. Wenn du möchtest, erzähle ich dir, was ich bereits herausgefunden habe. Leviathan. Aufzeichnungen zufolge hat sich Leviathan seit am Beginn der Zivilisation und im Deckmantel des Imperators einen Weg in den Glauben und das Denken der Rinascitianer gebahnt. Als das wütende Leviathan entlarvte, setzte diese kurzerhand die erste dunkle Flut frei, um die Zivilisation zu schöpfen. In der darauffolgenden Schlacht wurde das Wütende vom Rodianer assimiliert, allerdings fesselte der Imperator Leviathan dadurch und vertraute das erste Relikt dem ersten Primus an. Die Katastrophe wurde von Napoli II. Eingedämmt, aber Leviathans Gift hinterließ tiefe Spuren in Raguna und in Septimon. Seit hat jeder Primus ein Schweigegelübde abgelegt, um die Wahrheit zu verschleiern, dass das Volk einst den Rhenodian angebetet hat. Doch trotz allem, selbst Geknechtete schürte Leviathan mit Hilfe von falschem Glauben noch Zwietracht. Das Leid, das Chaos und die Konflikte, die damit einhergingen, stärkten ihn nur noch weiter. Dunkle Flut. Die dunkle Flut dieser Welt war eine Katastrophe, die Leviathan zu verantworten hat. Aber die Oberhäupter unserer Familie hatten die Rinascitianer längst im Verdacht, eine spirituelle dunkle Flut zu beherbergen. Sie wurzeln im Schatten in den Tiefen unserer Ängste. Wenn das Rhenodian sich ausreichend am Leid gemästet hat, kann er eine dunkle Flut ins Leben rufen. Vom Grauen der Katastrophe nährt er sich. Das Flüstern sät eine Idee in unseren Köpfen. Die dunkle Flut ist das Schicksal Leviathans sein Hüter. Im Nachhinein betrachtet steckt da einiges Wahrheiten drin. Unser kollektive Unterbewusstsein fließt unaufhörlich Tag und Nacht durch die dunkle Flut. Leviathan lauert verborgen in seinen Tiefen und spinnt unbemerkt Veränderungen, die uns durch Träume offenbart werden. Diese veränderten Teile an unserer Oberfläche kommen, dringen sie in unser Bewusstsein ein. Unsere Entscheidungen und Handlungen wurden dann von einer formlosen Willen gelenkt. Ich fürchte, Leviathan hat die dunkle Flut vollends für sich vereinnahmt. Jeder Gedanke, jedes Gefühl muss sich nun seinen Blick stellen und seinen Willen beugen. Galbrina und Cartesia zögern, ihren vollständigen Plan zu offenbaren und vermutlich ist das der Grund, wie Cartesia schon sagte, nur ein unerschütterlicher Wille kann Leviathan standhalten. Alles wieder voll schlimm in der Story, ist man schon immer gewohnt durch die anderen Games. Oder ist man nimmer gewohnt? Ja, ich muss dazu sagen, das ist immer noch ein großer Kritikpunkt für mich an Wuthering Waves, vor allem an der Story. Ich meine jetzt die Sachen, was so zwischendrin passieren, wo man ein bisschen kritisieren kann, wie jetzt das mit dieser Box, die er da dann, wo ich muss die dringend beschützen und dann kommt der Typ einfach und macht so, oh, komm her. Und dann fliegt sie weg. Die können wir mal jetzt auf Seite lassen, aber ich meine, ich weiß, es soll eine eher deprimierende Story sein, mit immer wieder hier und da Sachen, die wo schlimm laufen und alles mögliche. Aber ich finde es zu viel in dem Spiel einfach. Du hast halt keine ruhige Minute, wo nicht irgendeine Scheiße passiert. Es ist ständig nur hier schlimm, da schlimm und hier was schlimm und dort was schlimm. Ich weiß nicht, wie es im nächsten ist, in der nächsten Story. Also in 3.0 dann. Weiß ich nicht, ob es da so genauso beschissen weitergeht. Aber keine Ahnung, es wirkt halt so, wie wenn die ganze Welt einfach nur am Arsch ist und einfach nichts Gutes mehr passiert in dem ganzen Spiel. Und auch vorher nichts Gutes passiert ist. Weil wenn du Sachen aus der Vergangenheit irgendwie mitbekommst oder so, ist ja auch nur alles in den Bach runtergegangen. Du hast so diese Mini-Streusel, jetzt zum Beispiel am Ende vom Juno-Kapitel, wo die Juno dann halt wieder auftaucht, dann Mini-Happy End und dann war es das schon wieder. Und dann gleich wieder das nächste Kapitel, wo alles im Arsch ist. Überfall, böse Träume, Überfall von den Viechern. Cartesia wird abgeknallt. Dann kommen noch mehr Viecher und dann kommt noch das, da wird man in dieses Ding reingezogen. Da merkt man dann kurzes Gespräch, ein bisschen was so ein bisschen Hintergrundwissen. Dann wieder voll schlimm, alles taucht auf. Dann wieder voll das Gefeide. Dann
geht der andere drauf und dann plötzlich kommt raus, du bist das du bist der Vorbote und so. Es ist halt, du hast halt keine Pause dazwischen, wo du nicht mal hast so, oh, es ist was Gutes passiert. Sondern einfach nur so, Scheiße, Scheiße, noch mehr Scheiße. Hintergrundinfo, mehr Scheiße. Ich finde das zu viel, wenn ich ehrlich bin. Sagte doch voll schlimm. Ja, es beschreibt es ganz gut. Mit den Vorboten der dunklen Flut. Eine weitere Welt in den Vorboten der dunklen Flut, der als Anker der Realität der Geschöpfe der dunklen Flut herbeirufen, fungiert und ebenso als Medium, das seine Botschaft verbreitet und seine Nahrung sammelt. Der Vorbote ist dazu verdammt, die Illusion der dunklen Flut aufzusitzen und während der Verderbnis tiefer eindringt, beginnt die Grenze zwischen Traum und Realität zunehmend zu verschwimmen. Mit der Zeit verwechseln sie die Leben mit Monstern oder schlagen gar ihre Liebsten in ihrem Wahn, Tragödien, die allein der Verwirrung geschuldet sind. Für andere und sogar für sich selbst scheinen sie sogar nicht Verkörperung von Bosheit und Angst zu werden. Wenn sie sich diesem Schicksal ergeben, löscht die dunkle Flut sie rückstandslos aus und hinterlässt nichts als eine Marionette. Du spielst das Go-deste Game im Gacha-Universum. Nicht mal ansatzweise. Die Aufzeichnungen berichten vom Vorboten, bis sie zum Ende Widerstand leisten, um andere vom größeren Schaden zu bewahren. Trafen sie alle dieselben Entscheidungen, sich das Leben zu nehmen. Nein, es muss einen anderen Weg geben. Wir müssen dir weiter ein Ende bereiten. Kardassir und Galbrainer. Kardassirs Zustand kann nur als Tod bezeichnet werden. Vorerst gilt es, als diese Wahrheit zu akzeptieren. Galbrainer hat mir, wenn auch nur in verhohlenen Worten, ihre Absichten anvertraut. In Wahrheit weiß ich kaum mehr über sie als du. Ich weiß allein, dass sie die seltene Fähigkeit besitzt, sich zwischen dieser Welt und der Illusion der dunklen Flut bewegen zu können. Diese Gabe erlaubt dir, dich zurückzuholen. Ihre Augen waren erfüllt von unterschiedlichen Konzentrationen und einer Entschlossenheit, die nur jene besitzen, die sich der dunklen Flut wahrheitlich entgegengestellt haben. Doch in jenen Tiefen offenbart sich mit einem finsterer Wille, unbeugsam, ohne Rücksicht auf Mittel oder Opfer, welche Martern, welche Inferno ihn wohl geformt haben. Ein Glück, dass uns die Flammen nicht schaden, sie hatten ihr Ziel im Blick, sie waren lediglich auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Und uns ist sie eine vertrauenswürdige Verbündete, bei drohender Gefahr kann du dich voll und ganz auf sie verlassen. Okay, ich bereite mich auf die Abreise nach Septimon vor. Ich höre bitte Septimon dich um Hilfe. Wie Gabriela schon sagte, müssen wir jeden noch so kleinen Funken Hoffnung sammeln. Wir werden den Montellis und den Orden zur Seite stehen, um die Krise in Draguna zu bewältigen. Es ist an uns, diese Front zu halten. Wenn die Kräfte schwinden, überanstrengend nicht, gute Reise. Okay. Ich sag's mal so, es ist ein gutes Gacha-Game, aber es ist auf jeden Fall nicht das Beste. Es hat genug Fehler und Probleme. Und mein größter Fehler liegt irgendwie in der Story, nach meiner Meinung. Sie ist viel besser als im ersten Teil, im zweiten. Keine Ahnung, wie es im dritten ist. Aber die Story ist so in Ordnung. Ja, mehr in Ordnung, sie ist gut. Aber solche Plot-Probleme wie jetzt das vorhin mit diesem blöden... Ja, ich reite weiter drauf rum mit diesem blöden Gegenstand. Mit dieser Zivilisationskapsel oder was das war, Alter. Also, sorry. Ich habe einen Gegenstand, der das Ende von allem einleiten kann oder sonst irgendwas, und dann hänge ich dann an einer Schnur an meinem Gürtel oder so. Also, sorry, ey. Das ist so schlimmer Plot einfach in dem Moment. Der Rest war gut. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel drauf rumreiten, aber wie gesagt, das war so dieser eine Punkt in dem Ding, wo ich mir denke so, oh, ist das euer Scheiß Ernst, Alter. Das beheben die mit 2.8 bis 3.3. Ja, aber dann kannst du nicht sagen, das ist das Goateste, wenn bis 2.8 so viele Fehler sind. Das ist dann nicht das Goateste, das ist dann, sondern es wird besser, aber es ist nicht das Goateste. Oder beziehungsweise das Beste. Goateste hört sich so komisch an. Wie gesagt, es ist für jeden was. Jeder mag so andere Sachen, deswegen habe ich da keine Probleme, wenn man sagt, das ist für ihn das beste Gacha-Spiel. Aber für mich ist es das nicht. Aber es macht Spaß. Es macht trotzdem Spaß. Ich mag es gibt coole Charaktere, es gibt Story-Dinger, die ganz cool sind. Aber es hat nach meiner Meinung immer so noch so. Also mein größtes Problem ist wirklich das Ding.
Okay, falsche Ausdrucksweise, aber ja, es wird immer besser. Ja, wie gesagt, es ist ja cool, dass die sich steigern, wenn ich überlege, wie es mit 1.0 angefangen hat und bis jetzt hat. Du merkst, wie es mit Fortschreiten im Spiel besser wird. Aber wie gesagt, es hat halt immer noch so Kleinigkeiten drin, wie jetzt das, wie gesagt, wie, ja, nochmal diese blöde Box, was ich erwähne. Oder auch so ein paar andere Sachen, wo du sagst so, warum? Ich glaube, ein 5-Jähriger hätte das besser schreiben können, als es so. Das ist halt einfach nur so ein Plot-Device, einfach so. Ich muss das jetzt so machen, damit der Plot irgendwie Sinn macht. Weil sonst würden sie es ja besiegen und dann ist die Sache schon wieder gelaufen. Aber wie gesagt, Kampfsystem ist cool. Ich finde es zwar immer noch ein bisschen überladen. Weil es manchmal viel zu viel los ist. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Ich bin zu alt. Ich habe keine Reaktion mehr, nix Schmarre. Ja, aber man muss einfach sagen, man ist auch zu verwöhnt momentan. Man hat einfach echt viele Gacha-Games, die alle eigentlich ganz coole Stories erzählen und eigentlich auch alle ganz coole Funktionen haben. Und ja, das schließt für mich auch Genshin ein, falls Leute damit ein Problem haben. Ich meine, es kommt ja nochmal eins. Wir hatten das eine Kaisen. Da kommt doch jetzt nochmal eins, was auch so wie NTE ein bisschen ist. Das hat jetzt, glaube ich, auch 17 Millionen Vorregistrierungen oder so. Es ist ja schon wieder eins auf dem Weg, Alter. Fuck you. Wie will ich denn die ganze Scheiße spielen? Ach, ja. Rovers Charakter, der wird immer interessanter. Wobei ich aber dazu sagen muss, ich meine, er ist jetzt er ist... Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich meine, es könnte schon viel besser sein alles, aber ich habe so auch noch meine Probleme mit ihm. Er wirkt auch immer noch so neu. Man hat nie genug Zeit für die ganzen Games. Ja, das sowieso nicht. Und dann muss man überlegen, es kommen ja auch noch normale Games raus, ne, die wo nicht ständig fortschreiten. Ja, aber ich glaube, die coolsten Protagonisten, was man als Gacha-Dinger spielen kann, ist, glaube ich, immer noch für mich Zenless Zone Zero und Honkai Star Rail. Gerade in Zenless Zone Zero haben die halt echt viel Charakter in den Hauptcharakter mit reingesteckt und nicht so... Rover wirkt immer so ein bisschen so... Auch wie so ein neutrales Ding einfach. Müssen wir Trace weitermachen, wenn noch nicht mehr der Zeit wäre. Oh, Trace, Alter, das geht viel zu lange, ey. Dann vom Traveler brauchen wir gar nicht anfangen, Alter, der ist sowieso sehr speziell. Gut, da ist Paimon sein Ding. Ich warte bis Monster Star Drive für die Konsole kommt. Endlich HSR ist sehr nice, aber der aktuelle Ort spricht mich nicht an. Ja, ich hab's noch nicht weitergespielt. Wobei ja bei dem aktuellen Ding ist ja schade, dass deswegen China-Japan-Beziehungen ja komplett umgeschrieben wurde. Beziehungsweise das ganze Gebiet ja umgesetzt wurde. Das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, ich glaube, das hatte ja vorher viel mehr Charakter eigentlich. Also wenn man die Bilder vorher nimmt. Gab es Bilder vorher? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat es ja vorher diesen Japan-Style gehabt und mit den Japan-China-Beziehungen haben sie ja diese ganze Scheiße dann verschoben und dann alles Japanische rausgenommen. Jetzt wirkt es halt wie so eine neutrale Zukunftsstadt, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen halte ich mich da zurück mit irgendwelchen Meinungen. Aber ja, kann ich verstehen, wenn einem das Gebiet nicht gefällt. Rinascita war ja eigentlich wieder ganz cool mit Septimon, so das waren schon echt so zwei gegenteilige Sachen, wo du sagen kannst. Und das neue Gebiet wird ja dann diese Akademie, glaube ich, war es ja. Bin ich mal gespannt. Wobei ich echt erstmal gespannt drauf bin, wie das mit dem Motorrad wird. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt schon schade, Alter. Ich vermisse das Fliegen jetzt schon. Das ist schon echt cool. Müsste HSR die Story auch mal weiterspielen. Ja, geleakt wurde Fate Stay Night 2. Ach, die machen noch eine Collaboration. Okay, cool. Ich meine, ich brauch's nicht, Alter. Ich mag zwar die Fate-Anime, aber ich brauche jetzt die Charaktere, glaube ich, nicht da drin. Es fühlt sich immer alles... diese ganzen Collaborations, ich meine... Wuthering Waves hat ja jetzt dann auch dieses Cyberpunk-Collaboration, also den Cyberpunk-Anime, wo ja, glaube ich, die zwei Charaktere dann kommen zum Spielen. Egal wie gut sie für mich, glaube ich, in die Szenarien passen würden oder werden...
es fühlt sich falsch an. Weil du so viele Charaktere hast, die so ihren eigenen Style haben oder einzigartig sind in den Spielen. Und dann kommt halt aus irgendeinem anderen Spiel was daher und dann denkst du, das fühlt sich für mich persönlich, fühlt sich das immer wie ein Fremdkörper an. Immer gut, der größte Fremdkörper, um ausnahmsweise, um dann mal auf Genshin zurückzukommen, war die Aloy. Also, weiß nicht, was sie da damals gedacht haben. Collaborations sind Money Eater. Ja, das sowieso. Die großen Fans schmeißen da ihre Kohle rein, holen sich den Charakter dann 6-mal und am besten die Waffe noch 5-mal und dann passt es schon. Das ist ein Whale-Ding einfach. Wobei ich glaube, das damals mit Aloy oder sowas in Genshin, das war glaube ich einfach nur so, machen wir mal. Ich glaube, das war ja so die erste Cooperation irgendwie in einem Gacha-Game, also in den großen jetzt. Da machen die jetzt schon mehr Sinn. Wobei ja schade bei dem Honkai Star Rail Fate Collaboration, dass die nur die japanischen Stimmen drin haben. Das ist ja Bullshit. Da weiß ich bis heute nicht, warum sie nicht einfach mit der Kohle dann noch schnell mal die anderen Voice oder die anderen Sprecher rausgezogen haben, Alter, und dann mal schnell halt noch die englische gemacht hätten oder so. Hätte ja schon gereicht. An sich für sich okay, um Hype zu generieren, aber dennoch nicht jeder feiert es. Ja, wie gesagt, für mich fühlt es sich halt auch wie ein Fremdkörper an. Den Charakter zu haben ist schon vielleicht ganz cool, aber irgendwie im Spiel will ich dann doch schon meine Originalcharakter haben, die wohl zu dem Spiel halt passen. Das ist für mich wie so ein, wie nimmt man das am besten? Jetzt zum Beispiel, wenn man andere Spiele nimmt, wo man so viele Cosmetics findet. Ja, es ist cool, dass man seinen Charakter selber gestalten kann, wenn man diese Cosmetics findet. Aber ich finde, die Originalcharaktere brauche ich dann doch schon. Das hat mich in HSR gestört, dass die Collab-Chars alle stumm sind. Ja, das war ein großes Ding einfach. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Die haben halt wahrscheinlich wirklich nur eine Collaboration für Japan gemacht und haben dann gesagt, so komm, gib mal bei allen. Weil du das ja schlecht irgendwie bloß für ein Land machen kannst. Gerade beim Gacha-Game. Ja. Aber mich wundert's, wenn ich ehrlich bin, dass so wenige Collaborations gibt. Ne? Ich meine, jetzt sind es jetzt mehr geworden als mit Fate in Honkai und was hatten Wuthering Waves noch gehabt? Die haben ja, glaube ich, auch ein paar einzelne gehabt, oder? Ich weiß nicht, ob da Charaktere dabei waren, aber auf jeden Fall Wuthering x Genshin wäre heavy. Oh, das ist ja, das ruft ja den zweiten Gacha-Weltkrieg aus, Alter. Okay, das ist, glaube ich, ein schlechter Vergleich. Aber die bekriegen sich ja jetzt schon wie die Bescheuerten, ey. Was wäre denn das, ey? Aber es wird vielleicht ein bisschen Frieden stiften. Wahrscheinlich nicht. Alter, was ich manchmal in meine Timelines gespielt kriege in... ich meine, Threads jetzt eher weniger, aber Twitter habe ich jetzt eigentlich komplett weg. Also auf Twitter schaue ich fast nicht mehr, aber was da teilweise los ist, ist ja... Oh... Wuthering mit Persona der Collab. Genau, das war ja das. Genau, das. Ich habe gewusst, irgendeine gibt's noch. Feinde werden zu Freunden, so ein Ding. Ja. Das ist so... Oh, dieser ganze Krieg zwischen den Fandoms, Alter, das ist so... Oh... Das ist so anstrengend. Man liest die Scheiße auch immer wieder, aber man soll es eigentlich nicht. Es ist so bescheuert einfach. Es ist so fucking bescheuert. Das ist so eine Art-Galerie? Hä? Wo gehe ich gerade hin? Beyond myself. Ach so, das. Beyond every written start and end of the story. Wie gut, dass ich das alles nicht mitbekomme. Ja, ist besser so. Wie gesagt, ich habe jetzt Facebook auf die Seite geschoben, dass ich es kaum noch benutze. Und Twitter habe ich von meinem Handy sogar runtergelöscht. Weil das ist so... Ich habe echt mal eine Woche gehabt, da habe ich so keinen Bock mehr auf das Zeug gehabt. Weil ich bin auf... Du gehst auf Threads. Da bin ich momentan viel, weil das ist ganz lustig, so ein bisschen so Alltagsdinger und so. Klar kommt auch ein bisschen Politik und so ein Scheiß mit rein. Und auch ein paar Games und so ein Zeug, Animes und keine Ahnung. Das ist schön gemischt. Das ist nur in Ordnung, aber da kommt auch immer wieder mancher Scheiß rein. Dann hast du Twitter, Alter, da ist eigentlich nur Krieg. Da hast du nur Leute, die gegenseitig stänkern und sich angreifen. Dann hast du Facebook. Da kannst du relativ
eigentlich auch relativ viel, wenn du es schaffst, von dem ganzen Scheiß wegzukommen, für dich dann machen. Aber da gibt's auch so viel Scheißdreck, Alter, wo die Leute dann drum das Zeug raushauen, Alter, wo du denkst, fuck, Alter, was ist mit euch los? Das macht dich echt kaputt im Kopf, Alter. Twitter X Gacha, es kriegt wieder nochmal die. Ja, das ist... Irgendjemand macht einen Vergleich. Oh, er findet zum Beispiel von Wuthering Waves das besser als für Genshin. Genshin-Leute kommen, hauen auf die Wuthering Waves-Fuzis drauf. Irgendwer macht einen Vergleich Genshin gegen Wuthering Waves. Ja, er fand das in Genshin besser als in Ding. Und dann kommt die andere Seite und haut auf die andere drauf. Und dann, oh. Ey, ich verstehe, dass da Leute einen Koller kriegen, Alter. Ich hab dann echt einmal aufhören müssen, weil ich viel zu viel von der Scheiße gelesen habe. Ich hab dann mal eine Woche, glaube ich, nur noch irgendwelche Manhwas und dann so einen Scheiß gelesen. Das war mal ganz nett. Also man sollte wirklich öfter mal von Social Media weggehen. Das ist wirklich... Social Media ist wirklich Krebs einfach, Alter. Wie lange läuft sie eigentlich noch? 3 Tage noch. Vor allem das Schlimme ist, du kannst ja... Also World War Krieg im Internet, ja, wobei es ja eigentlich nur die englischen Seiten sind, also die wo Englisch sprechen können. Wobei japanische und chinesische Dinger gehen ja auch teilweise richtig übel ab, ey, bei solchen Sachen. Aber das können wir eh nicht lesen. Oder jedenfalls die wo die Sprache nicht können. Ja, das Ding ist halt, das Schlimme ist halt teilweise, dass das nicht mal Leute, die wirklich normale Kritik schreiben. Egal ob es jetzt über Wuthering Waves, Genshin, Honkai Star Rail oder so. Ja, wobei Honkai Star Rail und Sanderson Zero findest du eigentlich echt selten. Bei solchen Sachen. Ist eigentlich wirklich hauptsächlich Genshin gegen Wuthering Waves. Oder umgekehrt. Ich meine, ich habe ja schon mal eine 150 Kommentarspalte gesehen, wo sich Leute drüber gestritten haben, wer zuerst angefangen hat. Nee, mal Leute, was ist los? Oh, ist die erste Hälfte des Patches schon wieder vorbei. Die Leute sind nicht mehr normal. Ja, sowieso nicht. Ich meine, du musst ja nicht mal bei die Gacha-Dinger gehen. Es reicht ja schon das Thema mit Pragmata, wo sich Leute aufgeregt haben, dass er die Kleine, die man da mit dabei hat, die Diana, dass die ja zensiert ist, wenn sie hinfällt. Und andere Sachen, dann gibt's irgendwie, ja, dann war es ja irgendwie so, dann gab's so diesen Gag, ja, das ist ja der Dad-Simulator, was ja ganz lustig ist eigentlich. Und dann haben sich die Leute gegenseitig in die Haare bekommen, weil, nein, das ist nicht so und Leute würden jetzt gern Kinder haben wegen dem Spiel und keine Ahnung was. Das ist ein Ding. Dann hast du ja jetzt halt, keine Ahnung, wer das Let's Play von Mixtape geschaut hat, was ich gemacht habe. Das ist ja so ein 90s Teenage-Film-Ding. Wo du so ein bisschen so dieses ganze 90s-Zeug hast. Ich meine, es ist viel Sequenzen, wenig Spiel. Ist aber trotzdem ein cooles Erlebnis, fand ich. Da wird eine Riesenverschwörung drumherum aufgebaut. Weil ja die Hefte... Es gibt ja viele Bewertungen von Mixtape. Das ist so ein kleines... Man könnte es Indie-Game nennen. Ob man es jetzt dann Indie-Game nennt, ist wieder eine andere Sache. Weil ja die Bewertungen so groß waren. Das heißt, es gab ja einige Hefte, oder einige Tester, die wo es dem eine 10 gegeben haben. 10 von 10 finde ich persönlich, sollte man keinem Spiel geben. Weil das ist so das Maximum. Aber dann sind die Reviews auf Steam rausgekommen, die waren auch sehr gut. Und dann kommen die Leute, ja, aber das sind ja alles Bots. Wie kommen die Leute auf solche Themen? Ja, das ist so schlimm. Wie gesagt, dann kam so das Thema mit Mixtape. Ja, das sind ja alles Bots, weil ja so viele gute Bewertungen waren. Wie kann das sein, dass das Spiel so gut bewertet ist und so viele gute Bewertungen hat? Das sind nur Bots und bezahlte Reviewer und keine Ahnung was. Dann kam das Thema auf, wo das irgendwie mitfinanziert hat. Die ist scheinbar von dem Publisher, Annapurna oder wie das heißt. Die ist da scheinbar... Gehört es ihr zum Teil? Investiert die da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss sie in dieses Spiel investiert haben. Ihr Vater ist ja Milliardär. Und die hat so viel Geld da reingebuttert und diese Reviews gekauft. Und der Vater unterstützt ja Israel. Und oh, leck, Alter. Ich hab da Sachen gelesen, wo du denkst, Leute, das ist ein Spiel, das 3 Stunden geht. Ey, was ist mit euch? Mixtape war doch ein gutes Game. Vor allem, da kommen dann auch wieder diese Steam-Dinger, weil ja Steam kannst du ja nachschauen, wie viele Spiele, also, das ist so eine grobe Zahl, wie viele gleichzeitig ein Spiel spielen.
Da wird ja jetzt viel Schwanzvergleich immer wieder gemacht. So, oh, das Spiel spielen 100.000 Leute, oh, das Spiel nur 2.000, das ist ein Flop. Mixtape geht 3 Stunden. Dann haben die nach 2 Tagen rum, okay, oder nach 3 Tagen haben die rum, ja, das Spiel spielen nur maximal 2.000 Leute gleichzeitig weltweit. Ist ein kleines Spiel, gibt's auch auf Game Pass, gibt's auch auf PlayStation 5, gibt's auf Switch 2 und es gibt auf der normalen Xbox. Ja, es spielen nur 2.200 Leute. In den 2 Tagen haben das nur, oder 3 Tagen haben das nur 2.200 Leute gespielt. Das hat sich nur 2.000 Mal verkauft und so. Oder, oh. Das ist ein Riesenflop und das ist ja so ein, was, Napo? Wie heißt der Scheiß? Napo-Baby? Ach, keine Ahnung. Das sind so Namen, wo du denkst so, what the fuck? Das sind echt teilweise super Verschwörungstheorien dahinter aufgebaut worden, wie dann irgendwie große Konzerne und Milliardäre und keine Ahnung was da Geld investiert haben, um die Leute umzupolen. Und das ist ja voll woke und das ist ja voll dies. Oh. Die Leute sollen meinen Ball flach halten und es sind nur Games. Ja. Wäre zu einfach. Wäre zu einfach. Aber ist ja egal. Heute haben wir ein wenig früher auf, weil ich habe Frühschicht. Ich muss Was ist der Facebook-Messenger von mir? Ah, okay. So, hat mein Bruder was bestellt. Deswegen hören wir ein wenig eher auf. Ich weiß nicht, ob wir morgen oder übermorgen weiterspielen. Ich denke mal, die Story werden wir dann noch beenden, bevor ich wieder was anderes spiele. NTE können wir ja kurz mal eine Pause machen, ein bisschen. Weil so viel ist ja da nicht mehr. Das ist schon wie beim Last Gas Station, so mit Elektroautos. Da würde mich bis heute noch interessieren. Ist das einfach ist das mit diesem Elektroauto-Bashing in The Last Gas Station, ist das einfach nur, weil sie den Gag dann zu weit treiben wollten? Oder ist das wirklich, weil einer von denen echt Probleme mit Elektroautos hat? Weil ich meine, ich hab's in Last Gas Station ja erzählt. 2, 3 Witze drüber sind in Ordnung, aber wenn du das ganze Spiel drauf aufbaust, ständig irgendwelche Verschwörungstheorien wegen Elektroautos rauszuhauen und andere Sachen, da ist schon irgendwas falsch. Ich meine, eine von diesen Mysterien stellt sich heraus, dass grüne Kinder Kobalt abbauen für Elektroautos. Von der Mafia geleitet. Ah. Es war trotzdem ein cooles Spiel, also ich kann es trotzdem empfehlen. Kostet auch nicht viel, Last Gas Station. Wie gesagt, Mixtape kostet auch nicht viel, kostet 17 €, falls ihr das mal anschauen wollt. Aber wenn nicht, gibt's immer noch ein Let's Play von mir. Wer hat es gesagt? Der Witz war hart übertrieben. Ja, schon. Vor allem, ich hätte es halt cool gefunden, wenn die diesen Witz mit Elektroautos nur bei diesem einen Typen gelassen hätten, der ja auch an Aliens und so geglaubt hat, mit Aliens und über Verschwörung und so. Das wäre cool gewesen. Aber ich meine, das halbe Spiel hat irgendwelche Sachen über Elektroautos rausgehauen. Die Stimme aus dem Hintergrund, ja. Ach ja. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Ich mag die Juno, ich finde sie irgendwie immer noch einen der besten Charaktere, Alter. Ist immer noch echt cool. Und ich muss sagen, das Fighten ist mit ihr ganz geil. Und weil sie das kann. Hier, mal weg mit dem ganzen ekligen Sith-Zeug da im Himmel, Alter. Ach, Vorsicht, wir haben unsere Playlist. Das ist immer noch ein cooles Ding. Wobei ich sagen muss, das Coolste an der Juno ist immer noch, was sich dann in diesen Boden versenkt und an der Luft schwebt. War echt ätzend, als ich das eine Mal mit ihr spielen musste und ich das nicht konnte. Aber, dann machen wir an der Stelle Schluss. Waren echt viele da, hätte ich jetzt nicht gedacht für heute. Und ein guter Heiler. War der Junos ein Heiler? Deswegen hat die Dinge immer wieder Energie bekommen. Ich hab das nicht wirklich gecheckt, Alter. War das hier ein Wasser da? Wow. Ich habe ihre Dinger noch gar nicht gesehen. Ich habe bloß mitbekommen, dass die Augusta und die Juno ziemlich gute Synergie haben miteinander. Irgendwie der Augusta, baut die nicht auch ein Schild auf irgendwie oder sowas und die Juno dann noch irgendwas? Aber dann war ich schon, dann habe ich doch richtig gesehen, dass sie sich heilt. Ich dachte, das war in der Sequenz oder so. Aber gut, jetzt halt aber. Schön, dass ihr alle da wart. Wir spielen demnächst auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, ob es morgen gleich ist, aber spätestens dann denke ich mal am Dienstag. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder das nächste Mal. Ist Heiler auch offscreen? Ah, okay.
Ich habe immer noch die Angewohnheit, dass ich die Charaktere nicht 100% durchlese. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, einen schönen Start in die Woche und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut und bis zum anderen Mal. Servus.